Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngayon aldoning Lunes. Medyo maura niya po yung aldo tamo pero Kenny tamo pamurin king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At akayabe po ngayon ugto, Sarah po. Merry Christmas! Merry Christmas! Yes, indeed. Sarah, napun atin mangutang. Po. O the other day kasi ing kay katamong season ara itamo agad pepatigtig Christmas carols ne. Opo. Makanano ne po kasi ara nyapin po etamo ka no papatigtig Christmas carols nano kanin buri na sabihin kasi manong pisaya pa mo po yung Christmas season napun. Eware kay pangabait ning kay katamong Niño Jesus in Christmas season para kay katamo ang gaya nano yang aldo yung kay katamong ngeni ing Epiphany January 8. Oh, 8. Ayan. Fiestada po di among Joel. Hi, among Joel. Manyaman natin minudo. Tsaka po tidad. Mag-ready pa mo siguro kanya. Ali, actually, nyalay among Joel ngayon kasi syempre, pari kailangan lang pa inaw. Pero atin niya reunion. Muli pa mo Tarlac. Oh. Balong naman niya among Joel. Taga-Tarlac yan naman yan kasi. So, syempre, malagad Merry Christmas, among Joel. Yes, Merry Christmas talaga. So, next week, at sure, kanyan. Kay ba't, oy tapin Sara, ing kukutang da kay Opo. katamo. Nano po kasi, o ba't itamo agad patigtig Christmas songs? Kasi po yung pamanigtig tamong Christmas songs, actually 23 menong pisatanan eh. Kay ba't ang gayang January 8th this year, itang Epiphany nga manuan tamo. Kanita, kayong lumang kalendaryo, January 6, pihuyay tayo. Basta tumpisanan ng Pasko hanggang January 6. Ingaman wanda ring minuna kay katamo ring matuwa kay katamo ingaman wanda ing atlong hari. Atlong hari dapen. Piyesta pa mo ata kareng aliwang lugar. Sa Smuan. Uwa, bala Ang mo. piyesta la po. Kaing kural dalda kanita ni. Although ing Sasman, Santa Lucia, ana. Opo. December 13 yata ito. Opo. Pero mag-celebrate la naman kayo tita itang kural dal. 6 to 12 yakano karela. Kitnan ko la kasi. opo. Naman keng kalatok pinggan kata, alita naman. Pero kailangan tamo nga balo kasi. Dening feasts sa celebrate tamong areni. So, ita ni, ingke katamong Christmas season this year. Ang gayan, January 8. Tamo po kakalingwan ita. At hanggang January 8, talagang patigtig na naman Christmas carols. At tatandaan may tametong tang episode niyang alayo naman niya mong Joel, kukwento ko kay ka niyang anak ko, Sarah ako ing metong magic o excitement keng Christmas para kanako yapin itang damdaman ko rening Christmas songs or Christmas carols titigtigla at ela common ela pangkaraniwan kasi kanita deng cartoons deng makanyan itang mo tingin ni pangkaraniwan mo bisa ka manalbe German o French o African o Russian ken lamong kay din cable lipat niya mo French channel Canal TV yan yata channel yung kanal kay bat in German may aliwalam so kay masyadong uncommon masyadong exciting kasi everyday pero kanita ay Sarah ako na kay ka istumpas ko ka rin lang magluwal din cartoons special kahilan Christmas specials. Wow, then concerts. Aro, then kaya na from the Czech Republic ano mo kano atin lang kanta o Portugal o nung ka rin. Aro, mamuklat kang o manyindi kang radyo or TV ken la pamululwal. At tatandanan ko retang kantang pepatigtigte manibat niyang malati ko talagang favorite ko reta. At tatandaan kaya po itang Christmas tree. Sabi sabi po tita, di ba, kay famous yapen. Wow. Ngayon ni tita, sabi ko, parang yung kaya pa po dimdam ta. Aba, kayari-yaring pilanghaldo, tita, aram dimdam ke. Makajip ka mo yata, dimdam mo kasi common keka. Wow, makanyan. So, pero ngayon,
isundo tala rin. Kasi ano pang karakaldening aliwang Christmas carols masyadong common. Ela naman talaga daramdaman tamo. Pero atsyon nala rin, daramdaman talang masalese. Or deni naman common, pero atin la palang kwento. At ating katang ma Christmas carols. Ngening ugto o ngening gat panapon. Pakiramdaman tala. Metong yamo po itang medyo familiar ko, tita. Yan. Deta pong aliwa, never heard. Never heard. Mm-mm. Wow. Kaila talaga rin. Medyo special. Medyo old na po ba din? Ay, Tita, wow. or... Atin 14th century pa yata yung metong. Atin metong ekbalo 8th century. 6th or 8th century. Oh. Detan chance. Pero nung antimodeng koro, medyo kabisado ro rin kasi nang kay man kakanta istong misa, isto yata mag-practice or mag-caroling. Ing mo munang dili, yapin itang peka common Opo. Ing common kantang ay ni, isto naman dimdam uy, balo So, nang kay memorize That's right. verses. Pero tinya palang maalala, makabaldugan Nanuya kaya itang kabaldugan na ita, tita. Pakiramdaman tala rin po tang bagya, Sara. Pero kung nanto pa mo din kay katamong listeners, lalo na ka rin katikista. Kasi kung nantala, nanula po rin Christmas carols gagamitan nyo for katikisis. Nang kay kasi kakalingwan tamo, ding Christmas carols, pakanta mo lang mo kay ba't explain mo la line by line. May catechize na ka. O explain mo na ka rin kaya lalo na nung anak lang mas malagwang pagkantan mo pa mo. Diba? Kasi atatandaan din, syempre, itong... Para pong kahit, tita, pag mag-review, ating tao na, pag mag-review ko, makakayang music, para po, mas atandaanan mo. At saka rin nga na kasi, tita, once na song iyo, sagliha memorize ding. Yes, that's kahit true. na balid-balid itang lyrics. Pero kaya raklan, gusto naman po rin nga babanggit de Yes. At impa mag-catechize ang makanyan. Hanapin na mong Joel. Those who sing, pray twice. Yes. O sing well, they pray twice. may well yun, tita. Those who sing well. Oo. Ay, po, mga kamuanan ka, katangadweng Yes, tita. Pero, inipin. So, if you catechize through songs, kasayaya tayta, ang po pang mabielang din kay katang tuturo kanita. So, kung nantaw rin listeners tamo nanula po rin kantang gagamitan nyo. O do you use carols To for catechize. to catechize? If you do, nung gagamitan nyo po rin, nanula rin carols gagamitan nyo or nanula rin Christmas songs gagamitan nyo para kay kayong catechesis. Text yun la po rin kay kayong pakibat, karening numbers tamo. Para po karing smart subscribers, 0918-351-8282. Para naman po karing Globe subscribers, 0915-9541-303. At karing Sun users, 0923-231-4124. I-text yun la po, kabang pakiramdaman tayo. Ingmeto nga kanta, kaya rita po ring paganaka. University of the Assumption, in cooperation with the Laos Group, proudly brings a night of majestic music brought to you by one of the best cover groups in Central Luzon. University of the Assumption Choral in concert. Experience the angelic voices of talented young individuals under the baton of Maestro Joseph Erwin Lindy. Music and Unity, the sound of UAC. Happening on January 14, 2017, 6 o'clock in the evening at the Laos Group Event Center. Ticket prices 300, 500, and 700 pesos. For more details, please contact DOA External Affairs and Media Office at 961-3617 Local 138 or visit their Facebook page at UA Chorale in Concert. Music and Unity, the sound of UAC. See you there. Ngening Pasko, ganakantaya ing minunang panyatang ning Ginong Hesukristo ketiking yato. Nyang minunang mibayit yaking Belen, king metong alalabangan, busal da ring ayop, ning dinat,
ning masukal at ing pakakalulong pastol, lintoya. Banakit tayang pasibayo, Jesus, kailangan tapang magpakumbaba. Nganing Pasko, lumapit tam pasibayo king Ginoo, mitmong kapakumbaban. Siguradong akit taya at aranasan. Yapin, kaya kayungan, masayang Pasko. Ini po iba't king kaya kayong paboritong parina, DJ pa, ni Father Joel Gatus, Kenny king kaya katamong Archdiocesan Radio Station, 91.9 Bright FM. Kita mo pa mo rin po, syempre, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, kaya katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, Sarah, siguro naman yan, familiar naman. Yes, Tita, very familiar. Hark the herald. Ay, naku po, bisan po, balik po yung Bagyo. Medyo miminani anapin chin-chin kay katamo. Nangingiti tuloy yung tech on duty natin sa boses ko. Sabi ko na, Tita, I have the power to make people happy. Wapen, ako meron Claim na ako it. kareta. Yes. Mga O, pakailiko. diba? Yung mga kapalpakan ko nakakatuwa talaga eh. Going back, Tita, you have mentioned a while ago that Yes. that song has a deeper meaning. Wow. Pero, wari ni kasi, daramdaman tamo mo itang chorus eh. Opo. Itamo nga,
Hark the herald angels sing. Abeta Glory mo. to Pero retang verses, tala memorize. Mm-mm. Pilan lamo, then mong chorus siguro yung makimemorya. O inisasabihan na. Isto ka nung Timore ning Carol Sareni. Mas malalam la kabaldugan at nun talagang namnamantala. At yun nakatamong ituro kay ning Paschal Mystery. Nano na naman yung Paschal Mystery ngayon, ara kanita ni. Paschal Mystery, simple mo po yan. Observe tayo yan all throughout the year. At ngenipin, Advent, warita mo. Liturgical calendar, kapila niya kasi manumpisa. Advent, yeah. At Advent, kay ba't ning Advent, yapin ing Christmas season. O yan, birth. Tutuki, potang maleldo, death. Kay ba't pangasubling mebye, Easter. resurrection. Mm-mm. Ito yung Paschal Mystery. The birth, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. At apapansin mo, dining aliwang kanta, ata mo, king Tagalog atin tamo, itang Panginoon, Pasko ng Paglaya yan, itang manong Pisaya, kitang Advent, pero diretso yung Pasko hanggang Paglaya, hanggang Resurrection, kasi yan, Panginoon, hanggang kailan kami magtitiis, sana, pero kay ba't kanita, peki batande, dening, oya ni Kristo, mi bait ni kay katamong Gino. Kay batangga na kitang pangamate na pong pangasubli ng mebye, kukwento de. Makanya niya naman ini Sara kasi man kaliwa at tatandanan mo sasabihan ta mo last week pa mo Isaiah pa mo atineng sasabihan mi bait ya lumasay ya kay ba't mi subliyang mebye naman aliwa ita baludan ita balurang malyarita anya kaya ni inini bayo yung tutukitang kanta atin kumbasa na metong verse. Sige po, tita. Kening Hark the Herald, nung tayo man ay tinjanan din kasi talagang kanta na Come, desire of nations, come. Fix in us thy humble home. Rise the woman's conquering seed. Ingin Bruise in us the serpent's head. Now display thy saving power. Ruined nature now restore. Now in mystic union join. Thine to ours and ours to thine. Simply amoy buri na sabihin ngayon ni. Ni katawan niyang tao, may kasaut ka kay katawan. Yan. So Sara, ini pa mo magkanta ka pa mo, pakiramdaman mong masalis Them verses. Yan na. Ini pong... atin tutok Opo, tita. Ang tutukita mo pong kanta, Tomorrow shall be my dancing day. Ay, anong kasayang kanta ngayon, pero atin niyang buri sabihan. Pakiramdaman tayo pa mo po.
Tomorrow shall be my dancing day. Kenny King 91.9 Bright FM. King Kwentuhang Katoliko. Yan. Balo mong Carol Yeta? Alike po, tita. Nginike pa mo Ang po common dimdam. nito ni. Pero, ingapansinan ko po ka rin, tita. Mm. Ang galing ng mga kumanta kasi koro pala sila, pero yung Yes. boses nila Wala iisa. metong ni. Yes. Kayla rin. Amazing. I'm not sure nung Cathedral Boys Choir in England. Pero yung kanta nga yan, Tomorrow shall be my dancing day yana. Yung magkanta mo, yung Ginong Jesus. Kasi yung sasabihan na, may katawan yung tao. Ana, then was I born of a virgin pure, of her I took fleshly substance. Thus was I knit to man's nature, to call my true love my dance. Ayan, dance. O ba't dance? O nesin dun eh. Then on the cross hanged I was, where a spear my heart did glance. There issued forth both water and blood, to call my true love to my dance. Wait, nanong dance? Nanong... Kasi, balo mo, ing sasabihan tamo kasi, at tatandanan ko niyang mag-aral ko, tinda sasabihan, we are the dancers, and God is the dance. Buri na sabihan, ang sayaw, pandango sa ilaw, anong nanon eh. Uy, ting sayaw. Yang mag-dictate nung nanong steps. Yang mag-dictate nung nanong music. Ngayon, istuntinok nang ya, deng dancers, alalang nga gawa nung tuk nang la naman. Lala nga karapat. Ngayon, ini. Balo mo yung old definition o yung buri na sabihan ng carol nung nanita mo. Christmas carol ta ng Christmas carol. Baluta mo nung naning definition na nine. Yung buri na sabihan nini pala, Sarah, an old round dance. Balo rin medyo mas makida din ating kanya-kanyang dance eh. Round song, round dance. Itambala mo, teterak lang makapabilog with arms outstretched, connecting with each other. An old round dance with singing. Ingkanta, yapinita. So, to sing a Christmas carol is to dance first. Or to dance also. So, song and dance, kumbaga. Nyapin ini, tuturo niya naman kay katamo. In kay katamo ka nung pamanerak, mo kabud king Bethlehem. So, when we start, tamo fixated mo kabud king pangabait. Dapat dumalan tamo king dimla, kening snow. Dumalan tamo naman ka rening seasons of life. At miras tamo Jerusalem to the cross. And the empty tomb, bewari. May pakrutlo, may takutan lot, penako ring. Pero wali pala, meteya at sinubli yang mebie. At mi bait yakem bayong biye. Makanya niya ing kay katamong carol. So Reni, Sara, nung dapat sana nung atin tamong teachers kuanan dala rening lyrics ne. Opo. Ba't kanita step by step o line by line I ituro explained dala. din eh, tita. Okay, ba't tumerak na la naman? Makanya atin ta ng texters pero siguro basan tala rin potang bagya kasi Atin tapang kasunod na kanta, tita. Ini medyo cute yung kain yung title na, tita. What child is this? familiar yan. O, pakiramdaman tayo. Balo may yan, Sarah. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch our keeping? Why lies he in such mean estate, where ox and lamb are feeding? Good Christian, fear for sinners here. The silent word is pleading. This is Christ the King, whom shepherds guard and
risen King to own him. The King of Kings salvation brings. Let loving hearts enthrone him. Raise, raise the song on high. The Virgin sings her lullaby. Joy, joy, for Christ is born, the babe, the Son of Mary. Ano yung title yan, Sarah? What child is this? Kenny Pamurin king kwentuhang Katoliko. Yan, What Child is This? Nang kaya yung title gagamitan na kanyan, Green Sleeves, Sarah. Kasi itang tono, traditional English hymn niyata or traditional English tune, Green Sleeves yung title. Pero, yan, ingamanwan ko kay Tapangaldo. At balang malungkot la, yara. Kantang Opo. Pasko, balang malungkot la. Wita naman nandin, itang mumuna. Tomorrow shall be my dancing day. Masayayapin dancing day, pero kukwento na naman, may pakuyaking krus, ne? So, in point of view na ni Tay Cristo, ini, nung pakiramdaman mong masali, serening verses na nining kanta, atin niyang sasabihan na why lies he in such mean state, where ox and ass are feeding? Good Christian, fear, for sinners here, the silent word is pleading. Nails, spear shall pierce him through, the cross be born for me, for you. Hail, hail, the word made flesh, the babe, the son of Mary. Aro, tuki-tukila pa rin, kinwento na, pigdala rin, nanong pigdalada rin at lunghari kayo. Pero itapin, siya ay pinako pa rin. Siya pa rin ay namatay para sa atin. Yes. O, nanuno man din yung kateketikal. Parang ang ano nga, no, tita, parang pag pinmakan yan, parang makalungkot ya ding isipan na may bahit ya para kay katamo, tapos mataya din para kay katamo. Wow. Yung ganon. Pero kailangan kasi uling itapin emo malaring ikawani dening episodes na nimbiyen na ning ginuta mo kay metong at metong. Talagang birth in kayang suffering ang po pa in kayang resurrection. Birth, passion, death, and resurrection. Malaring kawakawani la rin. Anyapin, itapin nung dening kanta nga rin sa seryoso tala at ituro talang masalese karen kay katamong tuturong estudyante o disipulus. Aro, akway tangaman wandang Paschal Mystery. Sana magamit lang palagay ko ating pangmeto nga kantang malyarit ang gamitan para kanyan, Sarah. Opo, Balo tita. may niyata Let all mortal flesh keep silence. Mhm. Let all mortal flesh keep silence, and with fear and trembling stand. Ponder nothing earthly minded, for with blessing in his hand, Christ our God to earth descendeth, our full homage to demand. King of kings, yet born of Mary, as of old on earth he stood, Lord of lords in human vesture,
body and the blood. He will give to all the faithful His own self for heavenly food. Rank on rank the host of heaven spreads its vanguard on the way as the light of light descended from the realms of endless day, that the powers of hell may vanish as the darkness clears away. At His feet the six-winged seraph, cherubim with sleepless eyes, veil their faces to His presence, as with ceaseless voice they cry, Alleluia, 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 Lord Most High. Kinita mo pa mo rin po, of course, king kwentuhang Katoliko. Ay, tita. Kasan tingnan yung kantang ita, Sige, tita. Pen. Ano yung nga pulot mo? Tang line na, King of kings, yet born of Mary. As of old on earth he stood. Lord of lords, in human vesture, in the body and the blood, he will give to all the faithful his own self for heavenly food. Buri na sabihan, He will be our nourishment. Yan. Yaing mami biye kay katamo. Aro, Sara, istong yan talaga. Sineryoso me. Pascal mystery. At itapin what bala mo talaga utilize masalesere ang Christmas carols, kaya pamanuruta mo. Nga imagine ko pa, baka putang mga April o kaya August, magkanta tamong Christmas carols no lesson tala rin. Kasi example, naman kailangan Pasko mo nung makanyan lang klase ring Christmas carols o ring deng kanta, pwede mong gamitan all year round para ituro, syempre. Naman, nakamandugulong king dalan para magkanta. Speaking of tuturo, Uy ni Tess, inke katamo. Hi, Ma'am Tess. Yes, baka anytime, datang yan. Sabi na, kayang text, yung gagamitan na kanong Mary's Boy Child. Kasi, bang kanita kanu makanyaning gagamitan nini para kareng anak nung makanano yung may katawan tao yung anak ning iba king sobrang lugod na kay katamo pebusta ng tipa yaketi yato ban makisaot kay katamo divino ya dapat mekyagum yaking pangatao tamo ating kantang yan tuturo na nung makanano yung may baiting ari tamo dapat king as na kasimpli at mipnong kababan karin mo king laalabangan. O yan. O di... Humility. Madam Tess, o ini. Paintunan niya naman itang let all mortal flesh keep silence. Pwede yung pandagdag yan. Antiketang binasa ng Sarah. Ating katapan texters. Opo, tita. Ay, nibasan tayo, tita. Mangutang iya po nung
ing jingle bells. Pwede ya po kanong gamitan king misa. Hi, Among Pep! Merry Christmas, Among Pep! Puto balari among Pepe Ay, ali text po. kanina, liwa. Kumbaga, ganakake mo po among ketang Christmas song. Ita kasi paglokwan na ako keng jingle bells. Tita. Wapin. Pero, yung pakibat na pong among Joel Ken, kita pang Aldo. At totoo naman, Aliyah, liturgical. We only sing liturgical songs Opo. during the Mass. Kasi dapat itaytang mas alapit na katamo king apong Ginoo. Abe kaya po kasi among Joel niyang pisa biyan laretang dapat at ali dapat ikanta king Pasko. Wapin Yes. Kasi kaila rin, when you say Christmas carols, kay ganagan. Ati liturgical hymns lareta king kilub na ning pisamban. Ngayon atin carols naman, ing kukwento da, Sarah, anti mo yung Carol of the Bells. Then kanu, kakantala, istong before or after the Mass. Putang mangising, wari, karelumang parokya, o yang sanang parokya yata, mangising la, then kumpana, 1 hour before the Mass, titig-tig no rin. O di, sabayan mo ng kanta, hanapin. Okay. Then carol sa rin, makanyan la. Ating katang metong pa? Opo, O adwa tita. pa? Adwala pa rin kanta waneng ngani po pakiramdaman tayo paing of the Father's love begotten, kayari da po ring paganaka. Father's love begotten, ere the worlds began to be. He is Alpha and Omega, He the source, the ending, He of the things that are, that have been, and that future years shall see, evermore and evermore. Oh, that birth forever blessed, when the Virgin full of grace, by the Holy Ghost conceiving, bore the Savior of our race, and the babe the world's Redeemer first revealed His sacred face, evermore and evermore. This is He who sees in all time, chanted of with one accord, whom the voices of the prophets promised in their faithful word. Now He shines the long expected. Let creation praise its Lord, evermore and evermore. Let the heights of heaven adore Him, angel hosts His praises sing. All dominions bow before Him, and extol our God and King. Let no tongue on earth be silent, every voice in concert bring, evermore and evermore. Christ to Thee with God the Father, and the Holy Ghost to Thee, Him enchant and high thanksgiving, and unending praises be, honor, glory, and dominion, and eternal victory, evermore and evermore. Beautiful, beautiful. A Just cappella like hymn. me. Ay,
saguli. Nanong pisabyanta, di ba Sara yung pisabyanta? Pero, wow, of course, just like all of us. Yes, all of us. Kasi naman, beautiful. We are all creatures Yes. na ginawa ng Diyos. Mhm, Sabi correct. na among Joel ito, alayang gewang matsura nga pong ginawa. Ika talaga. Memorize mo really niya ng among Dowel Pogi. Yes, ita kasi makiramdam ko kayo pagka kwentuhang Katoliko every Monday. Of course. Potang lalakwan mo ko, tita. Yan yung obra ng producer. Mag-produce. Pero, lawen mo rin, lumang kanta. Ita mo muna, nandin ito, let all mortal flesh keep silence. Bali mo, 5th century pa pala ita. Oo, ang tagal niya na, tita. O ini namang of the Father's love begotten. Nung pekirandaman tala, kukwento niya naman nung makanan niyang may katawang tawing ginuta mo. Incarnation as salvation history. Namburi na sabihin, yung pa, may katawang tao na ning ginu, yung mi salba kay katamo, yung redemption, yung salvation kay katamo. Nya in Tagalog, pipagkwentuhan mi pin Miss Doris, tayo tinubos. Balamisan lata mo. Nung alam may nyan laki katamo, may bating tana. May wala tana. But no. Atin. Tinubos. Ayan. Ngayon ni Sarah. Then kay katang listeners. Greet tala pa, tita. Oo, syempre. Greet talang Sige. ating pa namang oras, tita. Merry Christmas ka rin ang gay, kariba pang Jessie at saka kang Jerome, keng gasak, tita. Kasi niyang Kay ikita Camita. ko. Kay Opo. katamo. Santa Rita. Karin kayo po, tita? Ali. San Jose Cuilag. Pero Santa Rita. Ah, okay. Ay, ita po, tita. Papabati la kasi. Papagreet la kasi. Makiramdam la po kano lagi, Kenny. Akala dayata, tita, ken kumbarkadahan. Kasi yung sasabihan dang linya, itang, pari sa himpapawid. Ay, aliya po kay kamita nga ako. Aliya po kay kwentuhang Pepito. katoliko, ita ako. Kaya tayo pong 6. Pero at least, tita, lasing makatula pa ka rin kasi. Pakya po sandala po rin plug. Sabi ko, diba? oh, we're effective. Kasi na, nare-retain sa alaala niyo yung Karakalda rin commercials. makimemorize ka rin plugs tamo. Oh. Reynald, kukwento ni Mana. Hello po. Maya Paugto, Maya Pagat Panapon po. Buri ko itang pakyapusan de talaga itang malugod na kayong agkatan. Uy, kay tayo. Pakyapusan de. So, hello, thank you for listening. Yes. Dakal pong salamat. Panayan niya po yung Sarah, nakalya papaluwal ka. Oy, tita. Hello po ka rin. At ka rin hanggang makiramdam Bright FM 91.9. Rengkeng palengki, tita. Minsan po pag linabas ko kayo, pakilala ko po. Ay, makanan mong gawa nito. Panuwalan da kaya ngi kay Sarah. Ulitan kayo po kang titang plug. Ali kasi tita, pagka din po kayong palengke, naramdaman nila din po kasi Oh, yes. Bright FM yung pakiramdaman Of course. da. And, syempre tita, i-hi ko lang solid KK, di Among Jean and Tita Shirley. Merry Christmas po. Yes, ayan. Malapit nung magbalik. Yarining. Palagi ko yamong Jean. Mag-practice na eh. Agyo na ng magkanta. Ayan. So, then kay katama mo naman listeners San Matias. O lalong naking kumbintuda Ray, Gemma, and of course, our dear Father Bong. Ay, yes. Hello Among po. Bong Feliciano. Hello po, Among. Miss na kayo naman, Kenya, mong. Sana magbalik langan talaga, Kenny. Kami gagana ka. Tunggal-tunggal ka niyan. At syuna. Sara, ating katapang meto nga kanta? Opo, tita. Ini po yung tauling kanta para kaya kayo ngeningog to. Good Christian friends, rejoice. Good Christian men, rejoice with heart and soul and voice. Now ye hear our endless praise. Jesus
Damo pamurin po, of course, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, yung kakatamong Archdiocesan Radio Station. Yan. Nano yung title na yan? Good Christian Men. Friends Rejoice. Yes. Yung original na yan, in Latin and German niya. Pining, misan, pepatigtigta na yan in dulci jubilo, in sweet rejoicing. O ba't mag-rejoice tamo? Kasi sasabihan na, kailangan tamong mag-rejoice uling in kay katamong Ginong Hesukristo, mi katawan niyang tao at miras yan naman kay ni kay katamo. Makatulal la rening makanyan kanta uling samot-samot lara penis tumumuna in Latin, in German, kay ba't may translate into English, kay ba't kanita tuki-tuki nala naman dening kanta tamong areni. At mumuna ini, it's a very very old tune. 1305 ya pa. Inyang mumuna yang mi pa tigtig. O nyang mumuna din pepalwal sa Kalwat na naman, of tita. course. Pero alayang kamatayan, ware. Opo. Hanggang ngayon, ikakantado yan. Lalo na Europe, dening koro ka rin. Nyapin Sara, deni talaga, la mawala. At in that kakanta dala, ulit-ulitan dalang kakanta. Bala mo mag-review tamo naman kay katamong salvation history napin. Incarnation, Paschal Mystery. Pero kailangan talaga magamit no rin ni Misa na yaldo. Den kay katamong katikista kanyan, magkanta nala naman makanyan. Ayan, tita. Pero miras kataking oras ng kapamunan. Pero bayo tamo po mamupos, tita. Atin pong papabati kay katamo. Iba't la po kang Tita Arcel Titiglaw. Ay, hello po. Tita, Sige, your greet. fan, tita. So, i-greet ko la po kari Chris Carlo, Rachel, Adrian Canlas, and kang Connie Tiglao. Hello po. Thank you for tuning in. Yes, salamat punda ka. We really appreciate it. Istong papakit niyo po yung support tayo kay kami. Kaya mag-text kayo mo. Love na love me po yan. Okay. Lilistanongan po Sara din. Opo, tita. Ngayon ni tita ha. Arian nakampatian. Dakala actually. So, Greet din nga tala na pong bukas. ng listeners ng kwentuhan. Olak, tita. Ay, of course, then darlings tamo. Pero kami gagana ka. Bukas, greet tala rin kay katamong makiramdam. Mig text. Ngeni, Sara, arian tayo pa yung episode, kening panalangin. King lagyo ning iba, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba, miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalob mong pamikatagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at miragdag abelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at su karing karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karin ngeni. Parati la sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing mayap akalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo la, king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin lamang karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunus. Iyapag mingan kekaiti king lagyo ng Hesukristong kekaming ginu, magari kayabe mo at ning banal ay Espiritu, manggaman king alananga. Amen.
Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. King lagyo ning ipa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. Bayo tapo mamu. Pasigrit kaya naman Reverend Father Raniel Soriano. Hi, Hi, among. Ito po. Dakal pong salamat ka rin hanggang may kiramdam pasibayo po ako'y Sarah. King lagyo na po ng Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM. King kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasalamat at mamon ngening aldo ngay ni. Sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y mapurihan, araw at tala siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigaw. Pag-ibig ng Diyos sa tanan.